organized by Aditya University and JNTU KAKINADA. This platform is more than just a discussion forum. It is a vision, a mission, and a movement toward Viksit Bharat at 2047, inspired by Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. To reflect the significance of our gathering, the Viksit Bharat Youth Parliament is not merely a competition, it is a moment, a platform where young leaders deliberate on pressing national and global issues, presenting solutions that could shape the future of India. It is an initiative aimed at nurturing critical thinking, leadership, and policy awareness among youth, ensuring they actively contribute to India's development trajectory. This is where voices turn into policies and ideas transform into action. So there is a strong belief that youth are the backbone of any nation, and today we witness bright, passionate minds coming together from different parts of the state to deliberate their ideas on future country. And I believe that these discussions that will unfold today have the potential to shape the future of our country. Thank you very much, madam. Now, without any delay, I just want to invite the dignitaries onto the stage. First, I just want to go with Dr. M. Srinivas Reddy, sir, the Deputy Pro-Chancellor of Aditya University, onto the stage, please. And I continue with Sri Krishore Dhulam, sir, the District Youth Officer from Kakinada. Please onto the stage, sir. Put your hands together, boys and girls. And I also request Professor M.B. Srinivas, sir, the Vice Chancellor of Aditya University, onto the stage, please. Wait. Now I request Dr. G. Suresh, sir, the Registrar on the Aditya University, onto the stage, please. Now I request Dr. A. Ramesh, sir, Principal, Aditya College of Engineering and Technology, onto the stage, please. Now I request Dr. Sham, sir, the Associate Professor from NSS Coordinator from JNT UK. Onto the stage, please, sir. Last but not least, the man behind this, Professor V. Satyanarayan, sir, Dean CLM. Onto the stage, please. Thank you. I now request everyone to rise for our national song. Sujala
You may please be seated. To mark the beginning of this significant event, we invite our dignitaries on the stage to participate in the traditional lamp lighting ceremony, symbolizing wisdom and commitment. Please go ahead. Opening remarks by Dr. M. Srinivas Reddy, sir. Respected dignitaries on the dais, Honorable Vice Dr. M. Srinivas Garu, and District Welfare Officer Dr. Sri Kishore Dolam Garu, and J&K NSS Officer and Coordinator for total all the NSS activities of J&K Shyam Kumar Garu, and other dignitaries on the dais, my dear faculty members and student friends. Good morning, everybody. Yeah. So, what is the meaning of Viksit Bharat? Developed country. So, at present we are calling it as developing. India is calling as developing country. So, when నాకు ఊహ తెలిసినప్పుడు అంటే అరౌండ్ 10 years or 12 years ఆ స్టేజ్లో వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ డెవలపింగ్ కంట్రీ. ఆఫ్టర్ 40 years ఆల్సో వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ డెవలపింగ్ కంట్రీ. సో వెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ డెవలప్డ్ కంట్రీ. So that is the aim of our central government now. At least by 2047 we must become a developed country. So for that purpose what we have to do? So exactly 22 years are there from now. In these 20 years what we have to do to become a developed country in the world. So for that purpose our central government, especially it is a vision of our Honorable Prime Minister Modi ji. So he is asking, he is planning a lot of activities, and he is asking the suggestions and ideas from all over the country. So especially youth, and after 20 years, ఇప్పుడు youth ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంకో 20 years అయ్యేటప్పటికి they become the major citizens of the country. That's why the central government is asking the ideas from youth. That's why this actually this the National Youth Parliament program comes in this way. So what are the visions of this Viksit Bharat? So to become a developed country, we have to see that there should not be any zero poverty. So that is one of our goal, and 100% good quality school education. So everybody in the country should have education in the school level, good quality school education, and access to high quality health care. So there should not be any problem in the health care. Each and every citizen in India should get proper health care, and skilled labor and meaningful employment, and women in economic activities, farmers as the food basket of the world, maritime Amrit Kal Vision 2047, like that energy independence and digital India. These are all our goals. To achieve all these goals, what we have to do? These are the, so now the ideas from youth will, after getting all these things, wants to consolidate all these things and work in this area, in this direction. That's why
this program is planned. So we are very much thankful to Shyam Garu and Kishore Garu for allotting this activity, this program in our Aditya University, conducting in our Aditya University. And I appreciate all the students, those who are actively participating in this. So more than 500 registrations were came. Out of that, 165 students was shortlisted. Now all these 165 shortlisted students are participating here. So from this, some people will go to state level, and again, after competing in the state level, the toppers will go to national level event. So please participate well and get benefit out of this. So once again, we are very much thankful to Kishore Garu and especially the NSS coordinators of our college and Sachinarayana. They have taken a lot of pains to make it reality. So I appreciate their efforts. So wish you all the best. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for the opening remarks, sir. Now I request Madam Jayasri Suma to go with the event report. So as sir already mentioned, today Aditya University has the distinct honor of being the nodal district host for this prestigious Viksit Bharat Youth Parliament 2047. So we are so thankful to JNTU KAKINADA for providing this opportunity with due respect and belief in Aditya University. The campaigning was conducted successfully across various social media platforms, with our students taking the initiative to visit nearby various colleges in and around East Godavari district and Kakinada district. Their dedicated efforts resulted in details from 585 students who successfully uploaded their videos to the My Bharat portal. Out of these 585 submissions, our team meticulously scrutinized and selected the 170 best videos. These 170 students were invited to participate in today's program. We are proud to announce that our Nodal Center achieved the highest number of video submissions in the entire state of Andhra Pradesh. So, once again, we are honored to host this district level youth parliament. The topic for this event is One Nation, One Election, Paving the Way for Viksit Bharat. So each student will be given 4 minutes to present their views on this subject. So by the conclusion of this program, 10 outstanding students will be selected to represent our district at the state level youth parliament. Thank you. Thank you very much, madam. Now I request Professor M.B. Srinivas, sir, the Vice Chancellor of Aditya University, to give the message to the students. Thank you very much. Honorable Deputy Pro-Chancellor Garu, Dr. Srinivas Reddy Garu, and also our esteemed guests today, Dr. Shyam from JNTU, and also Mr. Kishore, the District Youth Officer. Thank you so much for taking the pains to come all the way and to be with us. And all my colleagues here, off the dais, on the dais, as well as all the students and the student guests from all the 5 districts. Very good morning to all, and very warm welcome to Aditya University. Personally, I have always been anti-establishment in my life, but for this particular event, I can't really help but appreciate the government for initiating this particular event as a youth parliament. If you look at our conventional parliament, when the debates happen, you don't really feel very comfortable. You know, you don't see intellect coming out, you don't see oratory coming out, usually. But the purpose of today's event is to get young minds, young intellectuals, to come and speak on the dais. And hopefully, your ideas and then the future contribution that you want to make to this country, to make it a great country, will be a great opportunity for all of us to be around and listen. And hopefully some great ideas will come out from you. And whatever you're going to say today, you are going to be committed to them and work on, realizing them in later part of your life. So I wish you all the best, and we look for a very exciting youth parliament today. All the best to you, please. Thank you very much, sir. Now I request Sri Kishore Dolam, sir, District Youth Officer, Kakinada, to give the message to the students.
Respected Srinivas Reddy garu, Pro Vice Chancellor, Dr. Srinivas sir, Vice Chancellor sir, Dr. Shyam Kumar garu, NSS Program Coordinator and Assistant Professor JNTU Kakinada, and all the guests on the dais, of the dais, Aditya College staff, ఇవాళ వచ్చిన పేరెంట్స్, పార్టిసిపెంట్స్, స్టూడెంట్స్, ఇవాళ పార్టిసిపెంట్స్ని పంపించిన పేరెంట్స్, వాళ్ళ కాలేజ్ స్టాఫ్ అందరికీ ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టినామా. మీరందరూ చాలాసేపటి నుంచి కూర్చుని ఉన్నారు కదా, ఒక్క 2 నిమిషాల నుంచి ఉండేలాగా అందరూ ప్లీజ్. ఫీల్ రిలాక్స్డ్. ఓకే, బాగా ప్యాక్గా ఉండకండి. యూత్ పార్లమెంట్ ఈరోజు. ఓకే, విల్ లర్న్ సంథింగ్ టుడే, విల్ టేక్ ఇట్ హోమ్. ఓకే, ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ సీట్. నా వాయిస్ లాస్ట్ వరకు అందరికీ వినిపిస్తుందా? ఓకే, యా. వికసిత్ భారత్, మన ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి కళ 2047కి దేశ నిర్మాణం. ఓకే, ఇది చెప్పే ముందు నా ప్రొఫైల్ చెప్తాను మీకు. సో ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒకవేళ నా నుంచి ఏమైనా నేర్చుకోవాలనుకుంటే నేర్చుకోండి. నేర్చుకునే ముందు మాట్లాడేది ఎవరు, చెప్పింది ఎవరు అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోండి. ఓకేనా? ఐఎమ్ దూలం కిషోర్, డిస్ట్రిక్ట్ యూత్ ఆఫీసర్, ఏలూరు రెగ్యులర్ ఛార్జ్. మిగిలిన ఈ 4 జిల్లాలు వెస్ట్ గోదావరి, ఈస్ట్ గోదావరి, కోనసీమ అండ్ కాకినాడ నా అడిషనల్ ఛార్జ్. టోటల్ 5 డిస్ట్రిక్ట్స్ హ్యాండిల్ చేస్తాను. టెక్నికల్ టర్మ్లో మాట్లాడాలంటే ఇప్పుడు నాకు శాలరీ, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే శాలరీ మ్యాటర్స్, రైట్? నాకు ఒక జిల్లాకు మాత్రమే పే చేస్తారు. ఎక్స్ట్రా 4 డిస్ట్రిక్ట్స్ కాదు 40 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇచ్చినా నేను హ్యాండిల్ చేస్తాను. ఎందుకు నీ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుందంటే నేను వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు అది టీచ్ చేసింది. నేను చాలా హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాను. వేసవకాలం అంటే మీ అందరికీ సెలవులు, మాకైతే షోడాలు పట్టుకోవడం, చుట్టాలు వస్తారు కదా వాళ్ళందరికీ షోడాలు పడ్డాం అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి. ఆ నిమ్మకాయలతో కాళ్ళు కుళ్ళిపోయి, ఆ పింకులకి కాళ్ళు గుచ్చుకుపోయి రక్తం కారుతున్న అలాగే పనిచేసేవాళ్ళం. వేరే ఆలోచన లేదు. అలానే ఎప్పుడు చదువుని నెగ్లెక్ట్ చేయాల. అలాంటి 24 hours ఎప్పుడు చదవాలా, ఆడుకునేవాడిని. ఎక్స్ట్రా కరికులర్ కూడా మేనేజ్ చేసుకునేవాడిని. చేసుకుంటూ హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఫస్ట్ టైము ఇంటర్ భీమవరం శ్రీ చైతన్య నుంచి జేఎన్టీ కాకినాడ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ నేను. శ్యామ్ సార్ మాకు పీడీగా చేసేవాళ్ళప్పుడు చాలా ఎంకరేజింగ్ సారు, చాలా నాలెడ్జబుల్ కూడాను. జేఎన్టీ కాకినాడ అయిన తర్వాత టీసీఎస్ చేశా, క్యాంపస్ సెలక్షను, అహ్మదాబాద్ ట్రైనింగ్, బాంబే పోస్టింగ్, నెక్స్ట్ బెంగళూరు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి 3 years చేశాను. తర్వాత క్యాట్ రాశాను, ఎంబీఏ చేశాను, ఢిల్లీ ఎంటీ గాజియాబాద్లో చేశాను. ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అనుకున్నా, కాదని ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ చేశా. ఫైనాన్స్లో అసిస్టెంట్ మేనేజర్గా వచ్చింది. మళ్ళీ ఆ జాబు తంజావూరు లొకేషన్ అనమాట, తంజావూరు అంటారు కదా, సో తంజావూరు లొకేషను, దాన్ని రిజెక్ట్ చేశా. సో ఇప్పటికీ ఒక టీసీఎస్ రిజెక్ట్ చేశా, అంటే రిజైన్ చేశా, ఒకటే రిజెక్ట్ చేశా. మళ్ళీ సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవుదామని. చిన్నప్పుడు నేను సోషల్ స్టడీస్లో చాలా వీక్ నేను, కానీ ఎందుకు సార్ అచీవ్ చేసుకున్నానని. మనిషి ఎవరైనా నువ్వు ఏదైనా నేర్చుకుందాన్ని ఫిక్స్ అయితే ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు. నువ్వు ఫిక్స్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. మీ జీవితంలో సక్సెస్ కాకపోవడం గల రీజన్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ డౌట్. మీకు చేత కాదు అనే ఆలోచన మీలో ఎప్పుడైతే ఉందో ఎప్పటికీ మీకు చేత కానే కాదు, అది నిజమే. మీకు అవుద్ది అనుకుంటే అది కూడా నిజమే, అది ఖచ్చితంగా చేతన అవుద్ది. గుర్తుపెట్టుకోండి. మీ అందరికీ ఎందుకు చెప్తానంటే ఈ ఏజ్లో చాలామంది ప్లాన్ చేసుకోరు. మీకు ఎగ్జామ్స్ టైం కూడా వచ్చింది కాబట్టి అందుకని ఈ మెసేజ్ చెప్తున్నాను. లైఫ్ని కొంచెం ముందుగా ప్లాన్ చేసుకోండి అమ్మా. కరోనా తర్వాత బయట జాబులు లేవు. నా దగ్గరికి వచ్చి సార్ మీ డిపార్ట్మెంట్లో ఏమైనా జాబులు ఉన్నాయా అని అడుగుతారు. పేరెంట్స్ అడుగుతారు, పిల్లలు అడుగుతారు. నాకు చాలా నవ్వు వస్తుంది. నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి నీ స్కూలింగ్కి బోల్డ్ని లక్షలు తగలేసారో, కాలేజీలకు వెళ్ళారో, పేరెంట్స్ దగ్గరుండి మిమ్మల్ని ఇంత మాంసం ముద్దలా పెద్దగా పెంచారో, మొత్తం అందరికీ కలిపి జాబ్ కోసమే, చివరికి మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చి జాబ్ అడుగుతాం. మొత్తం నీ జీవితం అంతా ఏమైపోయింది? వృధా కాదా? మీ జీవితం నవ్వుల పాల్పైపోతుంది బయట సమాజంలో.
ఎంతమందిని అడుగుతారు ఇంకెంతకాలం ఆ డొనేషన్ కట్టి బ్యాక్ డోర్ నుంచి వెళ్దామని చెప్పి. మీ బేసిక్ డ్యూటీ ఏంటి స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు? చదువుకోవడం. అదే కదా చేయాలి. రెండు రీల్స్ చేసో 2 రీల్స్ చూసో అదే జీవితం అనుకుంటే ఎలాగమ్మా? కొంచెం మనకి 2 కళ్ళు ఉన్నాయి, ఓపెన్ చేసి చూడండి. ఆపర్చునిటీ ఎక్కడో ఒకటి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. మీకు దేశ నిర్మాణం జరగాలి అని అంటే ప్రతి బ్రిక్ ఒక డిసిప్లిన్గా ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టాలి. మధ్యలో ఉన్న సిమెంట్ మీకున్న ఈ నాలెడ్జ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ కానీ మధ్యలో వచ్చి మిమ్మల్ని అతికిస్తూ ఉంటారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు బ్రిక్గాను జాగ్రత్తగా మట్టిగా ఉన్నది బ్రిక్ అవ్వాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా మంటలోనే పెట్టాలి. ఆ ఫైర్ మీలో ఉండాలి ఖచ్చితంగా. మీరే సరైన క్వాలిటీ బ్రిక్ కాకపోతే మిమ్మల్ని రిజెక్ట్ చేస్తుంది. దేశ నిర్మాణంలో మీరు పనికిరారు. ఓవరాల్ ప్లాన్ అయితే పైనుంచి పెద్ద ఆయన చేస్తారు కానీ మనమే కదా మధ్యలో ఉండాల్సింది. అవునా కదా నేను చెప్పేది? దేశ నిర్మాణం అంటే ఇంకేముందమ్మా? మిమ్మల్ని మీరు డెవలప్ చేసుకోలేకపోతే ఇంకా దేశం ఎలా బాగుపడుతుంది చెప్పండి? 2047కే కాదు 3047 కూడా రెడీ అవ్వదు దేశం అప్పటికి. నువ్వు కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత రూపాయికి ఎలా సంపాదిస్తావు దొంగతనం చేయకుండా? అది కదా నువ్వు నేర్చుకోవాల్సి. నీలో ఉన్న విలువలు ఏంటి? ఈజీ మనీ, బెట్టింగ్లు, క్రికెట్ బెట్టింగ్లు ఎవరైనా కడతారు. అదే స్టాక్ మార్కెట్లో 16 lakhs పోగొట్టేసి సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోయాడు. పోగొట్టేశాడు, చచ్చిపోయాడు. మళ్ళీ పేరెంట్స్ ఏమైపోతారమ్మా? తప్పు కదా అది? అవును కదా? తప్ప కదా? ఇప్పుడు అందరూ పెద్దవాళ్ళు నా చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడి చదువుకో. చదువుని ఎందుకు కష్టపడాలి అసలు? 3 hours మూవీ చూసేటప్పుడు కష్టపడి మూవీ చూడమన్నారు ఎవరన్నా? 3 hours మూవీ బాగానే చూస్తారుగా. 3 hours లెక్చర్ 1 hour లెక్చర్ వినడానికి ఎందుకు అంత కష్టంగా ఉంటుంది మీకు? మేబీ యూఆర్ ఇన్ ఎ రాంగ్ ప్లేస్. ఎవరో కంపెలింగ్ని బట్టి చదువుకోకండి అమ్మా, మీ జీవితాన్ని చూడండి. నేను ఒక విషయం చెప్తాను మీ అందరికీ. జీవితం ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరిని మోకాళ్ళ మీద నిలబెట్టిద్ది. మోకాళ్ళ మీద నిలబెట్టిద్ది. లేవనేమో కూడా లేవనివ్వదు. చూసుకోండి, 100 50 అవ్వాలంటే 50% పడితే సరిపోతుంది. 50 100 అవ్వాలంటే 100% పెరగాలి. 50% పెరిగితే సరిపోతుంది. 75 దగ్గర ఆగిపోద్ది. పడిపోకండి కిందకి దయచేసి. మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి పైన నిలబడడానికి. ఎఫర్ట్స్ ట్రై చేసుకోండి. వరదలో ప్రజలు ఏం కోల్పోయారో తెలియాలంటే వరద వెళ్ళిపోవాలి. మీరందరూ జీవితంలో ఏం కోల్పోయారంటే మీ యవ్వనం వెళ్ళిపోవాలి. తర్వాత ఏమీ చేయలేరు. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద మెసేజ్ ఐ వాంట్ గివ్ యూ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ద పార్టిసిపెంట్స్. ఇంకొకటి, మీరందరూ పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ మీ మంచి 100% ఎఫర్ట్స్ పెట్టండి. వాళ్ళ ఎంత ప్రిపేర్ అయితే అంతవరకే. మీకు 3 minutes ఇస్తే 1 minute ఆగిపోయినా కానీ 3 minutes అలా స్టేజ్ మీద నిలబడ్డానికైనా ట్రై చేయండి. పొద్దున్న ఎప్పుడో లేచి ట్రావెల్ చేసి ఎక్కడి వరకు వచ్చారో అలా మధ్యలో సిగ్గుపడి వెళ్ళిపోకండి. స్టేజ్నైనా మిమ్మల్ని 2 minutes ఎంజాయ్ చేయండి. మీరే ఎక్స్ట్రా కరికులర్ కాదు, మీ ఫ్రెండ్స్ని కూడా తీసుకెళ్ళండి. చుట్టూ అందరు ఏడుస్తున్నప్పుడు మన ఒక్కడే సంతోషం అనుకోవడం అవివేకం. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంత బాగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న ఆదిత్య, ఐమ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హోల్ టీమ్. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టింది అందరికీ. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, జేఎన్‌టీయూ కాకినాడ యూనివర్సిటీ కింద ఎన్నో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉన్నాయి. శ్యామ్ సారు ఆదిత్యాన్ని సెలెక్ట్ చేశారని అంటే ఎంతో కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. సార్ సెలెక్షన్ కూడా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, శ్యామ్ సార్ అండ్ ఆల్ ద టీమ్ ఇక్కడ ఈరోజు వచ్చిన అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ నైస్ టైమ్ విత్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you very much for that. A kind of message to the students that what they have to learn in this generation, people has to listen to that and get motivated. Thank you very much, sir. So, without any late, I just want to propose the vote of thanks. Yeah. Thank you everyone, those who are present here on this morning session. So now I request Shyam Shah to speak a few words regarding this. Is this okay, sir? మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ నాది ప్లాన్డ్ స్పీచ్ కాదనుకుంటా. నేను స్పీచ్ ప్రిపేర్ అయ్యి రాలేదు. బట్ హౌఎవర్ ద డిగ్నిటరీస్ ఆన్ ద డయాస్, హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు శ్రీనివాస్ గారు అండ్ అవర్ ఓన్ బిగ్ బ్రదర్, ఆల్వేస్ వీ ఫీల్ ఈజ్ అవర్ బ్రదర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, ప్రో డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్రో వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ఆదిత్య యూనివర్సిటీ అండ్ అదర్ డిగ్నిటరీస్ అండ్ మై స్టూడెంట్
ఈరోజు ఎవరికైనా ఆనందం ఎప్పుడు ఉంటుందంటే గురువుకి శిష్యుడు తన ముందు చక్కగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. కిషోర్ గారు ఈజ్ అ స్టూడెంట్ ఆఫ్ మైన్ అట్ JNTU కాకినాడ అండ్ ఈ హాజ్ డెలివర్డ్ వెరీ గుడ్ స్పీచ్. అంత భారమైన స్పీచ్ ఇన్న తర్వాత పాపం యూత్లో చాలా కష్టమేమో సస్టైన్ చేయడం, బట్ హవెవర్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు భారత ప్రభుత్వం ఎందుకు నిర్వహిస్తుందంటే, మిమ్మల్ని అందరూ పార్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే, యూ హ్యావ్ ఎ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. దేశం గురించి నువ్వు ఆలోచించకపోతే దేశం నీ గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తుంది? దేశాన్ని నిర్మించుకోవాలంటే నీ పాత్ర ఉండాలి కదా. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ రోల్ టు బిల్డ్ ది నేషన్. అందుకనే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది. ఇదే సరదాగా నిర్వహించే కార్యక్రమాలు కాదు. ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్, నోడల్ డిస్ట్రిక్ట్కి అరౌండ్ 2.50 lakhs ఖర్చు పెడుతున్నారు. వచ్చిన పిల్లలకి టీఏడీఎల్కి, భోజనాలకు కానీ ఇంకోటి కానీ. అంటే ఎంటైర్ ఇండియాలో ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? నియర్లీ 10 crores to 15 crores ఖర్చు అవుతుంది. సో ఇంత డబ్బు ఎందుకు ఖర్చు పెడుతున్నారు? ఏదో ఒక అరగంట కూర్చుని వెళ్ళిపోవడానికి కాదు. ఇందాక నేను మన రిజిస్టర్ గారికి చెప్తున్నాను అండ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి కూడా ఐ రిక్వెస్ట్ యూ సార్, ఎప్పుడు స్టూడెంట్ యాక్టివిటీస్ జరిగినా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్ఫరెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓకే, స్టూడెంట్ యాక్టివిటీస్ జరిగితే మాత్రం స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు సింగ్ హియర్. ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు సింగ్ వందే మాతరం అండ్ జనగణమన. మీరు పాడాలి. మోస్ట్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఈ హాల్లో కూర్చున్న వాళ్ళు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు నేను లేపు పాడమంటే, ఎవ్రీబడిని పాడమంటే ఒక 50 members మినిమం తప్పు పాడతారు. ఇంకా వాట్ ఈస్ ది యునైట్ చేసే భావం ఎక్కడుంది? జాతీయ గీతం, జాతీయ భావం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం యునైట్ చేస్తుంది మన అందరినీ. అలాంటి యునైటెడ్ చేసే గీతాలే మీరు పాడకపోతే ఎట్లా? సో స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ జరిగేటప్పుడు తప్పకుండా మీరు మీ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ప్రతి ఒక్కరు యూ హ్యాస్ టు సింగ్. ఓపెన్ ఫోరంలోనే కాదు, క్లోజ్డ్ ఫోరంలో కూడా మీరు ఎవ్రీడే పాడాలి పాట. జాతీయ గీతం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇండియా ఈజ్ సచ్ కంట్రీ, డైవర్సిఫైడ్ కంట్రీ. డైవర్సిఫైడ్ పీపుల్ ఉంటారు, డైవర్సిఫైడ్ కల్చర్ ఉంటుంది, డైవర్సిఫైడ్ భాషలు ఉంటాయి, లాంగ్వేజెస్, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. వీటిని అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ మనల్ని కట్టిపడేసే భావం ఏంటి? వీఆర్ ఇండియన్స్. జాతీయ భావం మనల్ని కట్టిపడేస్తుంది. వీ ఫీల్ దట్ వీఆర్ ఇండియన్స్ అని. ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్ కూడా మీరు చాలా లైట్గా తీసుకుంటున్నారు. దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది? 2047కి వికసిత భారత్, భారతదేశం ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవాలి. డెవలప్డ్ నేషన్స్ అంటే ఈ ఆన్ పార్ విత్ డెవలప్డ్ నేషన్స్తో పాటు మనం నిలబడాలి అంటే ఏం చేయాలంటే, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పారు, కొన్ని గోల్స్ చెప్పారు. 2047కి ఇవన్నీ ఉండాలని. ఇవన్నీ ఉండాలి అంటే ఒక సుస్థిరత ప్రభుత్వం, లేకపోతే సుస్థిరతమైన పాలన ఉండాలి. అంటే రాష్ట్రాలు విడిపోయి భారతదేశంలో ఒక గవర్నమెంట్, స్టేట్లో డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉన్నవి ఉంటే కనుక కష్టం. ఒకే యూనిఫైడ్గా ఉంటే ఒకేసారి ఒకే డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్లో వెళ్తుంది. దేశం అనేది ఆలోచన ధోరణిలో వెళ్తుంది ప్రభుత్వం. సో దీన్ని తీసుకెళ్లాలంటే సింగిల్ హ్యాండెడ్గా తీసుకెళ్లారు. యూత్ యొక్క భావాలు ఇంపార్టెంట్. అందుకనే దిస్ ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ బిన్ డిజైన్డ్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. వికసిత భారత లక్ష్యాలని ఈ 1 నేషన్ అండ్ 1 ఎలక్షన్ ఏ విధంగా సాధించగలుగుతుంది, వాటికి ఏ విధంగా తోడ్పడుతుంది అనేది ఈ రోజు యొక్క కాన్సెప్ట్. సో మీరందరూ కూడా దయచేసి ఈ కాన్సెప్ట్ని బాగా అర్థం చేసుకుని ప్రజెంట్ చేయండి. అండ్ ఇట్ ఈస్ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఇప్పుడు మీరు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ బిలో 20 yearsలో ఉంటారు అందరూ. 2047 అంటే 40 yearsకి వస్తారేమో, 40-45 yearsకి. మీరు అప్పుడు చెప్పుకోవడానికి, ఇప్పుడు సాధిస్తే అప్పుడు చెప్పుకోవడానికి ఒక రికగ్నిషన్ ఉంటుంది. ఏమని? ఇక్కడ గెలిచిన వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారు తెలుసా మీకు? డూ యూ నో? ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయిన 10 members, దే విల్ బీ హ్యావింగ్ రిప్రజెంటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ ది డిస్ట్రిక్ట్, నోడల్ డిస్ట్రిక్ట్ అట్ ది అసెంబ్లీ. జీవితకాలంలో మనం అసెంబ్లీని చూడగలమా, మాట్లాడగలమా? అసెంబ్లీలో మాట్లాడతారు. అక్కడ సెలెక్ట్ అయిన 3 పార్లమెంట్కి వెళ్తారు. న్యూఢిల్లీలో పార్లమెంట్ని చూడగలుగుతారు, పార్లమెంట్ డెలిబరేషన్స్లో పాల్గొంటారు. ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారంటే, ఇందాక వైస్ ఛాన్సలర్, హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు చెప్పారు, నో ఇంటలెక్చువల్స్ ఇస్ కమింగ్ అప్ టు టేక్ ది పాలిటిక్స్ యాజ్ అ ప్రొఫెషన్. నో such inspiring speakers, orators are not present in the present system అన్నప్పుడు why can't you take the challenge? మీరు ఎందుకు తీసుకోలేరు? అది అలవాటు చేయాలి. ఒక అసెంబ్లీలో కూర్చోబెట్టాలి పిల్లల్ని, పార్లమెంట్కి తీసుకెళ్ళాలి, పార్లమెంట్లో కూర్చోబెట్టాలి. వాళ్ళకు ఒక పొలిటికల్ డెమోక్రసీ మీద, లేకపోతే పొలిటికల్ సిస్టమ్ మీద ఒక అవగాహన కల్పించాలనేదే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. సో మీరు అర్థం చేసుకోండి, 1 nation and 1 election is a very noble campaigning taken by the central government by taking the consensus of the youth who are the responsible. భారతదేశం ప్రపంచంలోనే యూత్ని కలిగిన మొదటి దేశం, అత్యంతమైన యువకులు కలిగిన యూత్ పొటెన్షియల్ ఉన్న దేశం. ఈ దేశంకి చేయకపోతే ఏ దేశంలోనూ మనం చేయలేం. సో ఫీల్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ దిస్ నేషన్ అండ్ నా జాతీయ భావాన్ని కలిగి ఉండండి. తప్పకుండా మనము భాషలు వేరైనా
మనుషులు వేరైనా, ప్రాంతాలు వేరైనా, కులాలు వేరైనా, మనం అందరం కూడా భారతీయులు అనే భావన మీలో ఎప్పుడు ఉండాలి. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ స్పిరిట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. I thank all the organizers for organizing such a wonderful program here. I am extremely happy. I know the potential of the Aditya Engineering College, whereas last year we have conducted South Zone Kabaddi tournament here. Apart from that, my journey is more than 18 years with the Aditya Engineering College, and I am extremely happy that it has grown an institution like a prestigious university. I hope you will be all enjoying, and outside participants andaru vacharu, you will be all enjoying the facilities and whatever the arrangements made by the organizers, you will be enjoying both these 2 days and present your views in front of the dignitaries and get selected. All the best. Thank you. Much Kishore sir for giving such a wonderful message to the people and the students to know about what are our responsibilities in present scenario and having a connection with the nation and that belongingness in everybody's life that you have inculcated. Thank you very much sir. Now it's time for the vote of thanks. గౌరవనీయులు కూర్చున్న పెద్దలందరికీ మా యొక్క ధన్యవాదాలు. ఆదిత్య మేనేజ్మెంట్ వారికి కూడా మా ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు. ఇంతటి మంచి సభ, ఇంత మంచి మీటింగ్ ఇక్కడ జరగడానికి వెరీ బిగినింగ్ నుంచి మాకు ఎంతగానో ప్రోత్సాహాన్ని అందించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మా ధన్యవాదాలు. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ద సేమ్ సినారియో we just want to thank the JNTUK people, those who have given such a beautiful opportunity for us to conduct such a beautiful event on this platform. It is going to be one of the biggest one, as we all know that it's a national event that everybody is interested to be the part of it. Now as well as అదే విధంగా ఇక్కడ మాతో పాటు ఉన్నటువంటి కొంతమంది పేరెంట్స్కి, విద్యార్థులకి, మా సిబ్బంది వారికి అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు. ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకుని దేశం పట్ల మనకు ఉండేటువంటి మక్కువని, ప్రేమని మీ ద్వారంలో తెలియపరచడానికి మీరు అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారని భావిస్తున్నాం. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ అటెండింగ్ హియర్. అండ్ నౌ లెట్స్ టేక్ ఎ స్మాల్ బ్రేక్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ద సెకండ్ సెషన్ విల్ బి కంటిన్యూడ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
Welcome back, everyone. Ladies and gentlemen, we now declare the commencement of Viksit Bharat Youth Parliament 2025. Let the discussions ignite minds, let the debate shape policies, and let the youth lead the way toward a brighter future. Thank you very much, madam. Now I just want to introduce the panel members to those who are participating here in this morning. Now I just want to go with Mr. Kishore Dhulam, sir, District Youth Officer, West Godavari. He is in front of us. Along with them, G. Shyam Kumar, sir, NSS Program Coordinator, Jawaharlal Nehru University, Kakinada. And the third member, Dr. P. Venkateswara, sir, NSS Coordinator, Aditya University, Rajamahendravaram. And along with them, EVS Subramaniam, sir, Assistant Professor in the Department of Chemistry from BBC Engineering College, Odalarevu. And Dr. T. Neelama, madam, Assistant Professor from the Department of English, Aditya University, Surampalem. Thank you very much for being as the judges for this event. Now I request M. Kishore, sir. He'll give you the in and out of the event, what are the rules and regulations, what the student has to be followed this day. Now I hand over the session to Dr. Mr. Kishore, sir. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు మార్క్స్ ఎలా జడ్జ్ చేస్తామో చెప్తాను నేను మీకు, ఓకేనా? జాగ్రత్తగా వినండి మీరందరూ. మీరు వచ్చాక మీ నెంబర్ని మేము సెలక్షన్ లిస్ట్లో చెప్తే ఆ సెలెక్ట్ చేసుకుని నెంబరింగ్ వేసుకుంటాం. సో పర్సన్ నేమ్ కూడా రాసుకోము, నెంబరింగ్ వేసుకుంటాం, ఓకే? జడ్జెస్ అనేది డిఫరెంట్ కాలేజెస్ నుంచి, డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ నుంచి. సో జ్యూరీ మెంబర్స్ జడ్జిమెంట్ బాగా జరగాలని ఇలాగ వైడ్గా ప్లాన్ చేస్తాం అందరం కలిపి, ఓకే? కంటెంట్ రిలవెన్స్, ఓకే? ఏదైతే కంటెంట్ టాపిక్ రిలవెంట్గా ఉండాలి, ఉంటే మాత్రం 20 మార్క్స్ నోట్ చేసుకోండి. కంటెంట్ రిలవెన్స్ అయితే 20 మార్క్స్. క్లారిటీ అండ్ స్ట్రక్చర్, మీకు కంటెంట్ మీద క్లారిటీ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే ఒక 15 మార్క్స్. వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ బాడీ లాంగ్వేజ్, సో ఎంత ప్రొఫెషనల్గా మీరు కమ్యూనికేట్ చేస్తారనేది దానికి 25 మార్క్స్. ఇన్నోవేషన్ అండ్ క్రియేటివిటీ, టాపిక్లో మీ ఇన్నోవేషన్ కానీ క్రియేటివిటీ కానీ ఏదన్నా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తే దానికి ఒక 20 మార్క్స్. మీరు మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ అండ్ ఫ్లూయెన్సీ, మధ్యలో ఆ తప్పు లేకుండా అలా ఫ్లూయెంట్గా వెళ్ళిపోతే మాత్రం దానికి ఒక 10 మార్క్స్. అధరెన్స్ టు టైం, మీరు 10 మార్క్స్. టైంకి ఫినిష్ చేసేయాలి. టైం వచ్చి యాజ్ అఫీషియల్గా 3 మినిట్స్, 4 మినిట్స్ కాదు, 3 మినిట్స్ మాత్రమే. 2.5 మినిట్స్ తర్వాత చిన్న బెల్ మోగుతుంది మీకు. 3 మినిట్స్ మాత్రమే 2.5 తర్వాత. మీ 3 మినిట్స్ ఎక్సీడ్ అయిపోతే జడ్జెస్ మిమ్మల్ని ఆపేస్తారు. నెంబర్ 2, మీకు అదరెన్స్ టు టైంలో తక్కువ పడుతుంది, ఓకేనా? మీకు తెలియదేమోనని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా స్టార్ట్ చేసే ముందు? ఓకే, ఆల్ గుడ్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. లిస్ట్ ఎలా పిలుస్తున్నారు సార్? పోనీ ఆ రిజిస్ట్రేషన్ అయిన వాళ్ళ లిస్ట్ ఉంది కదా సార్, అది రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళ లిస్ట్ ఉంది కదా సార్, దాన్ని అలాగే అసెండింగ్ ఆర్డర్లో పిలిచేవచ్చు కదా బయట నుంచి. మన బయట రిజిస్ట్రేషన్ అయిన లిస్ట్ ఉంది కదా సార్, ఆ నెంబర్స్ మాకు సార్. అదే జిరాక్స్ కాపీ తీసుకురమ్మా, అదే అసెండింగ్ ఆర్డర్లో పిలిచేద్దాం సార్. ఈ లోపల స్టార్ట్ చేసేద్దాం సార్. ఆ లిస్ట్ చూసి తర్వాత జిరాక్స్ తీసుకొస్తారు ఈ లోపల, ఓకేనా? ఓకే, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అందరికీ. థ్యాంక్ యూ. So I would like to call Nageshwari Mumidi from Kakinada. Nageshwari Mumidi. Sri Vaishnavi from Kakinada. Lasya from Kakinada.
I'm just calling as for the registration here. Prasanna Lakshmi, Abhilash, Hasina Banu, Subramanyam. No. Subramanyam. Serial number is 7, sir. Good morning to all respective sirs and all students. My name is Subramanyam. I am studying third year ECEC in Aditya University. Today my topic is One Nation, One Election, paving the way for Viksit Bharat. One Nation, One Election is a synchronized electoral process which elections to the Lok Sabha, state legislative assemblies and possible local bodies are conducted simultaneously. First of all, I talk about some key objectives of this. Reduce costs, enhance governance, improve voter engagement, administrative efficiency, and also tell some flying features of One Nation, One Election. Temporary adjustments, strengthening the election commission, provision for midterm dissolution. Next, I will tell potential benefits of One Nation, One Election. Economic efficiency, strengthen democratic process, efficient resource development. I would like to tell some. Any country has developed country. That means some features are there. I would like to tell some features. They are gross domestic product, less life expectancy, per capita income, human development index, access to services, industrialization, technological infrastructure, freedoms. These are very important to grow our country into a developed country. I also tell why India still is a developing country. I talk some reasons. They are low per capita income. It is some drawback to our country is a developing country. Occupational pattern, primarily producing prevalence of low levels of technology, low level of living of an average Indian, demographic characteristics of an underdeveloped country, need for a steady improvement in the rate of capital formation. I also tell about any country is a developing country into a developed country. There are 5 reasons also there: economic growth and diversification, infrastructure development, social and human development, technological advancement and innovation, inclusive development. Conclusion: we will rectify those drawbacks of. Thank you. Thank you, Subramanyam. Vanisha from Kakinada. Vanisha. Danushka from Kakinada. Satyasree from Kakinada. Mahalakshmi. Over to Batlapalem, YSS Swarupa. And the serial number is 12. దయచేసి ఎవరు చూసి చెప్పొద్దు, చూడకుండా చెప్పండి. YSS Swarupa, serial number 12. Greetings to all. I am Swarupa.
I'm pursuing my BTech second year at BVC ITS Battlepalam. Today I would like to talk about One Nation, One Election, paving the way for Viksit Bharat. The concept of Viksit Bharat is proposal that the nation of the country. It plays a crucial role in the developing nation of elections. The visionary idea, this is the visionary idea by Modi's government. It was posted on 17 December 2024 by 10:42 AM by PIB Delhi in Lok Sabha Legislative Assembly. Here, the few benefits of One Nation, One Election are to reduce cost, efficiency, and enhancement administrative efficiency. And it leads to the government to reduce cost and efficiency towards voters and to reduce polling and security when compared to elections. Viksit Bharat is placed a visual idea in 1951 to 1952. Conclusion, it transforms the transformation of effective nation by considering the nation of our country, including the parliamentary of legislative assembly. One Nation, One Election is not just a subject of a debate, it assemblies the society. Thank you. Thank you, Swarupa. Bindu Sri Mahalakshmi from Batlapalam, serial number 13. First of all, good morning everyone and respected honorable teachers and sirs which are present here. So my name is Bindu and I am from Batlapalam College and currently pursuing BTech first year. So today I am here to speak about an important concept that has a potential to hold our electoral process, One Nation, One Election, which paves the way for Viksit Bharat by 2047. So the idea is to hold simultaneous elections for both central and state level legislative assemblies for once every 5 years. The idea to hold simultaneous elections is allowing voters to cast ballots for both central and state level governments, which enhances the efficiency and of electoral process, is the main motto and of ultimate motto of Viksit Bharat 2047, which leads to One Nation, One Election. So the concept of One Nation, One Election has its roots in India from 1951 to 52 to 1967. India held simultaneous elections for the both central government and the state government in 1967, but after the 1967, the practice was discontinued and due to the premature dissolutions of some Lok Sabha and state legislative assemblies. But however, after so many argumental issues, the bill of One Nation, One Election was introduced in December 2024 in Lok Sabha, which was passed by 269 votes in favor, but 198 votes against. The bill was proposed to hold simultaneous elections for both central government and the state legislative assemblies at the same time instead of different times as they are occurring right now. So the question is, what is the importance of One Nation and One Election? Think of it like that. Instead of having number of elections of our country, the country would have a single election day for conducting elections. So, by reducing
the impact of money in elections and paving the way for one nation and one election, Viksit Bharat by 2047. So, conducting elections at the same time increases and reduces the expenditure on both, increases the expenditure on, it reduces the expenditure on polling staff and infrastructure. In fact, it is estimated that India can save around 11 billion rupees by reducing the multiple elections throughout the year. So, with one nation and one election, India can pave around the country which leads to development. Thank you, Bindu. V. Manishri from Batlapalem. V. Manishri, serial number 14. Good morning to the dignity members and good morning to everyone. I am Manishri, a BTech first year student in AIML branch at BVCITS Batlapalem. I strongly believe that innovation and technology plays a crucial role for the development of India. Today I am here to speak on about one nation, one election, paving the way for Viksit Bharat. The concept of one nation, one election is about holding elections for the both central government and the state government at the same time. The proposal aims to solve the problems that are related to frequent elections. The historical perspectives of one nation and one election is, in India, while the Lok Sabha and the state assembly elections were held together from 1952 to 1967, but due to some political issues, it can done it separately. The aim of the one nation and one election is to bring back the olden days for the smoother governance. If it is implemented, it can help to grow the India faster and become a developed India. Why the one nation, one election was proposed? Because of elections were held frequently in India. There are general elections, state elections, and the local elections are arranged once in every year. For example, in 2019, there are several states like Rajasthan, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh were arranged state elections. Now, let us discuss about the goals and benefits of a one nation and one election. Firstly, the cost reduction. Elections are mostly expensive, costing billions of rupees for each time. If we are conducting the combined elections, it will reduce some cost. Better communication for both the central government and the state government enables that work efficiently, especially in the areas like infrastructure, education, and healthcare. Increasing the voter participation. Many people feel exhausted for the frequent elections. By doing the combined elections, it can help they feel more engaged. Along with a lot of advantages, there are some challenges that we should consider. The first one is constitution and legal issues. Indian constitution should not allow the combined elections for the both central government and the state government. And the political opposition. Many regional parties might fear that local issues overshadow the national issues. To implement one nation and one election, the technology will play a crucial role about this by using AI-driven based technology for voter implementation and blockchain-based voter and facial recognition to secure elections. Now, I will share with you a public opinion about this. Many people wanted this one nation and one election. In conclusion, there are the transformative reform for that stability. We must remember that one nation, one election is not just a reform, it is a revolution for the society, strong, united, and developed. From Batlapalem. 15, sir. Good morning to the respected dignitaries, distinguished guests, and the esteemed speakers. My appellation is Shravani. I am from East Godavari district, Andhra Pradesh. Currently, I am pursuing my BTech at BVCITS in Batlapalem.
Today we are here to discuss about the topic One Nation, One Election, paving the way for Viksit Bharat. Before we dive into the topic, let's consider a few questions. Do you know why do we conduct elections for both the state and central governments at different times? Did you know that by conducting simultaneous elections, the government can save over 50,000 crores per every election cycle? As per the data, the elections in India were simultaneous after the independence, and this method continued till 1967. But due to some political disputes happened in 1968 to 1969, the approach was disrupted. In India, currently, the elections were happening in 3 levels: national, state and local, which often causes political disruptions and higher costs. So the idea of the One Nation, One Election paving the way for Viksit Bharat is to held the simultaneous elections so that this approach can reduce the costs, and it will even helps in improving the efficient governance. One of the major advantages of the One Nation, One Election is that it helps in financial savings. Do you know that in 2019, the Indian government spent approximately 55,000 crores on the elections? But by synchronizing these elections, we can save the money. The money saved can be used for the development of the programs such as infrastructural development, education and healthcare, so that it can help in the development of the nation. In conclusion, the One Nation, One Election can help for the development of the India, and so that we can achieve the Viksit Bharat by 2047. We must remember that elections are not just a mechanism for choosing leaders. It's the heart of the democracy, contributing for the development of a nation. Thank you. Thank you, Shravani. B. Sri Pushpa from Batlapalam. Yes, sir. 16. Fantastic greetings of the day, dignitaries and my dear friends. This is Pushpa Balbhadra from BVC ITS Batlapalam. Now I am pursuing second year. This is my honor to stand you on before on this special day and to participate in Viksit Bharat Youth Parliament 2025. Now I would like to want to share on the topic One Nation, One Election. Firstly, India is the world's largest democracy and frequently conduct elections on different levels, that is parliamentary, state and local levels, and it leads to continuous political campaigns, increased costs and assembly disruptions. Currently, elections in India are held separately for Lok Sabha and state legislative assemblies. But One Nation, One Election is a proposal to hold elections for state legislative assemblies and local bodies. It's not a new idea. In between 1952 and 1967, India successfully conducted simultaneous elections for both for the entire country. Let's see the pros and cons of this proposal. Just like a coin having two sides of head and tail. Let's start with pros of this proposal. If the elections are held once for every 5 years, the
governance can lead without any interruptions for the entire term. If a single elections can lead to voters turn up, and it reduces the money and collections. And let's see the challenges, and which are the challenges are the requirements of amendments, including Article 83 and 85, which is related to Lok Sabha, and Article 172 and 175, which is related to state assemblies, and Article 356, which is related to parliamentary rule provisions. This leads to large constitutional change, so it requires approval from at least half of the states. It leads to complexity. But India can take inspiration from many countries like Sweden and Indonesia, which already conducted simultaneous elections successfully for every 5 years. And also South Africa, Germany and Brazil also done this successfully. In conclusion, one nation, one election can't be implemented immediately, but by through step-by-step process can be considered, and that is elections can be conducted in a few states and observe the problems and challenges faced by this. Thank you, everyone. Thank you, Pushpa. Yamini Lakshmi Priya from Batlapalam, serial number 17. Greetings of the day. This is Yamini from 2nd BTech ECE, pursuing BTech in Batlapalam. It is honor to stand before you to speak a few words about one nation, one election. Actually, this concept is not about the election, it is about the unity and the efficiency. India, the world's largest democratic country, conduct elections in several steps like Lok Sabha and state assemblies and some other. The idea of one nation, one election is seems to increase the unity between the people in India. Now I have a suggestion that while conducting the elections in a few months, it will gives more cost to the government. While conducting the elections in a few months, if you conduct elections on one day, it will reduce the efficiency for the government, and it will also reduce the cost for the politicians. And we have some of the benefits from one nation, one election is cost efficiency, frequent disrupt governance, etc. Coming to the conclusion, one nation, one election is the idea to make unity between the people and make the efficiency. Thank you. Thank you, Yamini. We'll go with Gayatri from Batlapalam, serial number 18. Ma, ee youth parliament district level danta live lo veltondi, so you can share the link to your friends and your parents and relatives evaraina unte share cheyochu. YouTube lo Aditya University and type cheste you'll be getting the link, dani meeru share cheyochu, so that your parents can visualize it. Thank you. Respected Gayatri sir. Respected dignitaries and my dear friends, greetings to all. My name is Gayatri, presently pursuing second year BTech in BVC ITS Batlapalam.
Today, I'm here to elaborate a concept very significant and futuristic, one nation and one election, and how it can pave the way for Viksit Bharat 2047. India is the world's largest democracy with 95 crore registered voters as of 2024. Elections are essential part for democratic governance and offering citizens the power to choose their representatives at both state and national levels. After independence in 1947, India held its first general elections under the leadership of Jawaharlal Nehru. The cycle was disrupted due to various states in the period of 1950 to 1960. Since then, the elections in India have been held separately, leading to frequent elections and streamlined governance. One election, one nation can contribute the vision for simultaneous elections for both Lok Sabha and state legislative assemblies, ensuring frequency polls and streamlined governance. After this concept is not a novel idea. After adoption, the Constitution was held this simultaneous elections in the period of 1951 to 1967. As it is a good sign that the present government would bring this idea into the vision. Along with that, some of the objectives that focus on this concept, like reducing frequent policies for constant imposition of the cost reduction and limit the expenditure of public money, and facilitates uninterrupted development and smoothening the functioning of social welfare programs, as well as it improves voter turnout by reducing election fatigue. Reduction of cost effectives and stable governments would focus on the development of India. Along with the benefits, there must be challenges in implementing the one nation and one election. Simultaneous elections will require amendment for the Constitution. Viksit Bharat demand robust and efficiency for the governance. Let's work together for where governance is uninterrupted, democracy is strengthened. Thank you. Thank you so much, Gayatri. Samanvita from Batlapalam, serial number 19. Respected dignitaries, greetings of the day. My name is Samanvita. Now I am pursuing second year BVC ITS at Batlapalam. Today I would like to talk about One Nation, One Election paving way for Viksit Bharat. One Nation, One Election is a proposal under consideration by Government of India to ensuring all the governments. One Nation, One Election is a concept to recognizing all the countries. After India's independence, the first elections were held in 1951 to 1952 for both legislative and Lok Sabha. It continued until 1967. In that time, most of the states were newly formed. Some of the state governments were dissolved permanently due to political instability, defections or assumptions. The recognition states like Punjab, Haryana, etc. misaligned election schedules or time the terms of Lok Sabha and state legislative assemblies dissolved due to
leading separate elections. Simultaneous elections offer several advantages, including cost efficiency, as they reduce financial burden for both government and political parties. They also provide administrative efficiency by allowing security, logistics, and misaligned elections. Simultaneous elections cause challenges with premature elections due to selective lines. In conclusion, by streamlining the uninterrupted development and democracy together, let's build a future where governance is seeming and growth is constant. Thank you. Thank you, Samanvita. Vamshika, serial number 20. Jai Hind everyone. I am Cadet Senior Under Officer Chinta Sri Vamsika, a student and NCC cadet from Nainandra ESCON Technical NCC, PRGC Unit, Kakinada. The concept of One Nation, One Election proposes synchronizing elections for State Assembly and Lok Sabha. Historically, simultaneous elections held in India from 1951 to 1967. However, this practice was disrupted due to premature dissolution of some state assemblies and Lok Sabha. This initiative seeks to revive the system by aligning electoral timelines through constitutional amendments like Article 82A, which proposes the framework for holding elections concurrently. Significantly, these simultaneous elections can reduce financial and administrative costs, leading to government policies for vast expansion without interruptions. Frequent elections can disrupt policy implementation. This amendment will make sure the government focus on long-term strategies rather than being a constant campaign mode. With unified elections, this enhances more stability and reducing uncertainties and enhancing more decisive leadership. Moreover, it enhances voter participation and ensuring more engaged and consistent democratic practice across India. India is a quasi-federal system which has both federal and unitary features. Strict anti-defecation law and Article 83 and Article 172 can be crucial for providing political stability and avoiding unnecessary re-elections. And delimitation can be makes one-man show because some states have more larger population than others, leading to potentially leading to an imbalanced political influence. And conducting simultaneous elections across India requires coordination, manpower, and resources. And ensuring free and fair elections in such a vast, diverse country like India is a daunting task. But in conclusion, One Nation, One Election promotes a comprehensive streamlining election, reducing cost and enhancing governance efficiency. And crucial initiatives must be taken so that the constitutional and federal challenges will not be erased. And along with that, the regional party representation and national issues has to be considered so that this fosters stability and balanced economy in India. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, Vamshika. That's really great. Dharani from Kakinada. Good morning, everyone. Today, I am Dharani from the Indian Institute of Technology and I am studying engineering first year.
Today I want to discuss about Viksit Bharat 2047. So, to discuss about Viksit Bharat, in my childhood, I have thought that India is a developed nation. But after that, I have asked my teacher, then she has said that, no, India is a developing nation. I don't know why. I have said that, madam, why? She is saying that we are all having the resources, but we don't know that how to implement the resources to develop our nation. So, then I have thought that we are all having a responsibility to make our nation as a developed nation. So, according to the Viksit Bharat 2047, Viksit Bharat 2047 is the developed India. Oh, developed India. Yes. It is the Viksit Bharat 2047 is the government's vision. Government's vision to drive the mission and the India as a completely developed nation. There are 4 pillars of to make the developed nation. First one, Yuva, Garib, Mahilayan, and the next one, Annadhata. First one, Yuva. Yuva means youth. Garib means poor. And the Annadata is farmer. And last but not least, Mahilayan means woman. The Viksit Bharat 2047 is the government's vision to make the India as self-reliant and prosperous nation in the universe. Okay, then our Prime Minister Narendra Modi ji have launched this Viksit Bharat 2047 on 11th December 2023. Why did he do that? 2047 means by the 2047 for our India we have completed that 100 anniversaries of Independence Day. Okay, at last the conclusion is our nation, our India should be developed. Our nation should be developed and a prosperity nation and a healthy nation and a value system. Thank you and Jai Hind. Thank you so much, Tarani. We'll move on with KVP Ripita from Amalapuram, Vaishnavi from Kakinada, Karthik from Kakinada, Jashwant Raj from Kakinada. Yes? Yes? Jashwant. We are going with 24. 24 Karthik. Jashwant from Batlapalam. Meghana. Yeah. 25 is Jashwant. I request the audience to please maintain silence. Good morning, everyone. My name is Jashwant. I am pursuing second year BTech, BUC ATS Patlapalam. Today, I am discussing about one nation, one election. Some benefits of the one nation election is saving time and money. If all elections are conducted throughout the country at particular time, then it will help to the save time and money of the development workers like financial issues and some others. More voters are also participate in this at a particular time. If
if at particular day is very country is participating in being more voting percentage. List of this is some constituent some challenges of the constitution changes and laws about these votings. If India is conducting all these elections at one particular date, then India needs to save more time and money. In conclusion, one election, one nation, one election is very useful for India's development. Thank you. Thank you, Jashwant. Serial number 26. Meghna. A very good morning to all the dignitaries and esteemed teachers and all the participants. I am Meghna Velpula, studying second year EEE in Aditya College of Engineering and Technology. While I am learning Power the Future and quite literally, I am also excited about exploring ideas that shape our future. So I'll discuss the topic that we have taken, One Nation, One Election of Viksit Bharat by 2047. India, the world's largest democracy, will conduct different elections at different levels, like for Lok Sabha, state assemblies and local bodies for the country. And as I said, the pros and the cons of one nation and one election, we can call the Viksit Bharat as a developed India also. Coming to the pros of one nation and one election, the first pro I want to discuss with you all is about cost reduction. Cost reduction is basically we are spending an expenditure amount on conducting elections. So by conducting different elections at different levels, we are spending expenditure, more expenditure on polling booths, voting infrastructures, and all other factors. Conducting a single election in one go would would save billions of rupees. In that rupees, we can use the amount in conducting different projects. And economic growth, a developed India, where we can call developed India, economic growth, a developed India. So as now I'll discuss the cons of Viksit Bharat, one nation and one election. Political variances. In this topic, any other political parties have different opinions on this issue. So gathering one opinion is a bit challenge. And logistical issues. Conducting all the elections in one go can cause more expenditures, and we can have to